Roshnathya Henagel. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. Sorry, we will be a bit behind and late. We can start now. Yes, ස්වාමීන් වහන්සේ. ආයිබෝවන් වැඩමවදාළ මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. අපි මේ අද පටන් ගන්න යන්නේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මූලිකව පවත්වාගෙන යන දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 37 වෙනි කොටසයි. සුපුරුදු පරිදි අප සමග යලි එක්වන ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වැඩසටහනට. අද අපේ වැඩසටහනේ විශේෂ දායකත්වයක් නැහැ. එම නිසා ඉදිරියට එහෙම ඔබ කවුරුත් එහෙම දායකත්වය බාර ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අපිට කාරුණිකව ඒක දන්වන්න බොහොම අගය කරනවා. හොඳයි, අද අපේ කිය වැඩසටහනේ කතා කරපු පරිදි අපි මේ ආරම්භ කරා අලුත් සංකල්පයක්, new concept about the Daham Sisila. සදහම් රුවන් එහෙම නැත්නම් ධම්ම ජෙම්ස් කියන ෆීචර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒ වෙනුවෙන් අද දවසේ මාතෘකාව වෙන්නේ මෛත්‍රිය එහෙම නැත්නම් මෙත්තා කියන ගුණය, ධර්ම ගුණය ගැනයි. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න කැමති අපේ මේ ඇයි මේ මෙහෙම ධම්ම ජෙම්ස් කියලා ඒ කියන්නේ අලුත් විදිහකට වැඩසටහනක් ගන්න හේතු වුණේ කියලා. ඒකේ යම් වටිනාකමක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ ටික අපි වෙනදා ගිය පාර කරා වගේ අර මේ ඉංග්‍රීසියෙන්ම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මොකද මේක so I will just say just a very few words in English. The reason why we decided to have the new concept of Dhamma Gems, I think it's really important for our younger generations, by which I don't mean school children, I mean 20 to 40 or thereabout, the young professionals. It's very important that I think there is a kind of wide-held belief, wide-held feeling that the Dhamma is just, mom, dad, when we get to your age, we'll do it. These are for the oldies, and we are very busy. We are leading busy lives, working very hard, which is true. However, I believe that if you can, all the families who are listening can encourage the younger generation to spare some time and have a brief look, they will find we are not simply talking about the extensive, deep Dhamma discussions, which may sound quite remote and unapplicable to daily life. What we have done, we have made two big changes. We have made the programs more concise, that is shorter. We hope to be here for about an hour or just over. And therefore, people joining will not need to spend a lot of time. We know the younger people are quite busy. But an even more important change we have done is we have chosen a set of topics where we believe that you can actually, for example, we had gratitude, Katanyuta, last time, and that's such a important and relevant topic to modern life. And our Venerable monks will point out at the end of the session how one can spend 5 minutes last thing of the day before going to sleep, or first thing in the morning, or at any convenient time. You can actually do some practice. And you can, if you do this for say 7 days, at the end of the 7 days, at the next session, people who've done it can perhaps make comments and compare how they fared or
whether there were any problems. So that is the whole idea. We are now shortening the Dhamma and aiming at practical things people can do and experience for themselves. So this is the Dhamma for here and now, for today, and not the Dhamma that you read extensively when you get older, like me. So please encourage any young people you know that this 1 hour will be a short, sharp concentration of daily applicable Dhamma subjects, topics. So today's topic is a very important, as always, the Metta or loving kindness. And so the program will be conducted by, I believe, our 3 venerable monks, and that is, I will perhaps at this stage introduce our venerable monks as a mark of respect in Sinhala. Avsarai Hamdurne, Bahanslage Handunandimar Nam Kimata, Ada Api Samaga Ekatvi Sitini, Supuru the Pardi, Singapore, Malaysia, Sitamulikava Sitina, Apage Dato, Dr. Sumana Siri, Atpujaniya Swami Nuhanse. එතුලින් ගිහාම අපේ මාතර දික්වැල්ලේ වැවුරු කන්නල බුදුරජ විහාරයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ හිටපු පිරිවෙනාධිපති අතිපූජ්‍ය දික්වැල්ලේ සීලසුමන නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඒ වගේම අපේ මිල්ටන් කින්ස් විහාරස්ථානයේ සහ ලෙච්ව ධම්මනිකේතනය විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති වන Atipujaniya Akurala Samitha Swamindran Wahanse. Palamu Sinhala, the first part of this will be conducted in Sinhala, and that will be by our Venerable Seelasumana Hamduro. He will lay out the background to the topic, perhaps the reference to well-known suttas, and lay out the background. And then our Venerable, I'm entirely not sure, certain of the makeup, but perhaps our other, all 3 Venerable monks will contribute, but the last session will be by our Venerable Akurala Samitha Hamduro, and he will specifically point out how the actual practice of today's topic, Metta, can be carried out. And I believe he has a very important difference to our traditional explanations of Metta. As the Buddha has mentioned, all Metta meditations, contemplations begin with extending loving kindness to yourself. And then after that, you extend loving kindness to your closest and to at various levels to others. So basically, it's to oneself, inwards to begin with, and then outwards to all others. It seems that, however, we take it for granted that we can automatically extend loving kindness to ourselves. In fact, this seems to be the most sophisticated, most, sorry, that's not the right word, the most difficult or most least understood part of Metta Bhavana. So our Venerable Hamduro will elucidate the subject more for us. So without further ado, I will invite the Venerable monks to begin the program. Avsarai Hamdurane, වැඩසටහන පටන් ගමුද? තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. නමෝ බුද්ධාය. Good evening
all. Warm welcome to Daham Sisila 37th program, extended named as Dhamma Gems. Today we are going to talk about blessings of practicing Metta, loving kindness in everyday life and beyond. It's a great pleasure to have you all in this community blessings meeting on every Sunday evening, hosted by Milton Keynes Buddhist Vihara. This is a sponsored Dhamma Dana program. Dhamma Dana is the highest Dana. Today we have not any particular sponsor. We dedicate this universal loving compassion blessings to all in our community, and also those who are seriously affected and struggling with due to this uncertain times of our situations, to the whole universe. If you would like to take the sponsorship in the future programs, you can support these programs as well as gain the Dhamma Dana highest merits. Most important thing is to make this opportunity is a very special time in your life. So we have somehow get the opportunity to create an spiritual time being at our household. So therefore try to keep the videos on and try to create that environment that you get this few minutes for yourself and to those in your household, to the household, to bring the blessings from the temple. As we know, the power of nature has proven us yet again that all these technology, all these stressful things that we thought might help has somewhat failed. But getting more spiritual strength, developing some enlightenment factors, satta bojjhangas, is matters a lot into our life. So may these few minutes helps you to develop that perfections, enlightenment factors, and great realization of noble truths. Above all, experience the healing and well-being that you all deserve right now here in this very life, without which there is nothing possible. Even being enlightenment is not possible. Arogya Paramalabha, the good health, protection is paramount. With that sentiment and blessing to welcome you in this special evening of Sunday, Milton Keynes Vihara Dhamma Dana program, I like to invite Most Venerable Dr. Reverend Dato Sumana Nayaka Thera to administer the 5 precepts and make a short reflection if he feels comfortable. And thereafter, our Most Venerable Dickwelle Seelasumana Nayaka Thera will make the Sinhala reflection on the Dhamma Gem program today. After that, I will make the English Dhamma Dana reflection that can make directly useful into our everyday life. With the respect to our most venerable monks and to blessing to you all, I now invite you to say 3 times 5 Namo Tassa to observe the 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Sāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Rāmeraya majjapamadaṭṭāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapamadaṭṭhāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Reverend says, sisters and brothers in the Dhamma, in conjunction with today's program, it's a very important theme because loving kindness, as we say in Buddhism, has become a technical Buddhist term. But the basic idea is friendliness. This is how it has been described in the commentaries very clearly. Friendliness with oneself and the world. How interesting. The Buddha makes a very pragmatic way of looking at it. He says, first you need to love yourself. If you don't love yourself, you're just thinking or saying that you want to give love to others. You want to give that kindness, friendliness to others. Doesn't work like that. So from a practical and pragmatic point of view, the Buddha says, establish, never say, I hate myself. This used to be a statement which normally is influenced by America, but now America has also changed. And the president of America said day before yesterday, don't think that we cannot change anything. 108 years ago, women were not allowed to vote, and they came and asked for that after 108 years ago, and they got it. And today, a woman has become a non-American, American by acceptance, but brought up and born and bred by Asian and also Jamaican genitaries that she has now become the vice president. So
It's interesting how that friendliness have been expressed coming from that side after 4 or 5 years of turmoil in America. We wish that country also great friendliness and become true friends and genuine friends with superpowers, so that the world we live in is not being troubled, and to see that there is great equilibrium. So interestingly, the Buddha starts from the core, C-O-R-E. From the core means the heart. In Italian or Latin, it's cuore, means the heart. From the heart, then go out. But if it's just thinking, meditation is not thinking. Meditation is putting in action. The actions are threefold, not only mind, physical action, and then you have the vocal action, and then you have the mental part of it also. In total spirit, meditation is a development of totality, not just one point only. So when you practice loving kindness, there's a very important statement that I want to make here. He or she who loves himself cannot hate another. It's so interesting. I repeat, he or she who loves himself cannot hate another. Because the moment you hate somebody, you have disturbed your own self. Your mind, your body, and your thoughts have been disturbed. And the way that you can get this is by going in. The only way out, another statement, the only way out is to go in. When you go in into you, then only you can come out of it and give it out to the others. Now, the interesting point in Buddhist scheme of meditation, of loving kindness and putting into practice in day-to-day life, and to understand how to build up that kind of friendliness. Instead of animosity, we turn the weapons to plowshares. We overcome anger with love. And so on and so forth. This is what the ancient Greeks also say, agape, A-G-A-P-E. Agape, some pronounce like that. Yeah. So that loving kindness, a universal sublime state, creative intelligence, which has been expressed by the Buddha, attributed especially to parents, the emotional side of parents, loving kindness and compassion. Then you go from there to a higher aspect of non-jealousy and thinking in terms of equilibrium, mudita and upekha, and to live in the world happy by practicing the teachings of the Buddha. So brothers and sisters, the Venerable monks are here to give you more explanation and enter into discussion to understand in its entirety. For loving kindness gives you wonderful results here and now. So enjoy listening to the Dhamma. Bye. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Gauraniya Andranansa Pinatuni Ada Daham Sisila ධර්ම වැඩසටහනේ මාතෘකාව මෛත්‍රිය පිළිබඳව. මේ මෛත්‍රිය පිළිබඳව ධර්මානුකූලව මූලික කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කිරීමටයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෛත්‍රිය කියලා අදහස් කරන්නේ තමන්ටත් ඒ වගේම අනෙක් අයටත් හදවතින්ම පවත්වන මිත්‍රත්වය නැත්නම් මිතුරුකමට තමයි මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. ඒ මෛත්‍රිය කියන වචනය සංස්කෘත භාෂාවේ දෙන පදය පාලි භාෂාවෙන් මෙත්තා කියන වචනයෙන් කරුණාව, දයාව, ඒ වගේ මිත්‍රත්වය, ආදරය වගේ අර්ථ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ විවිධ අර්ථ රාශියක් ලබා දෙනවා මෛත්‍රී කියන පදය තුල. දැන් මෛත්‍රිය තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මේ ද්වේෂය කියන අකුසලයේ යටපත් කිරීම. මෛත්‍රියෙන් ඒ ද්වේෂය බැහැර කරනෝ නැති කරනෝ. මේක නොඑක ආකාරයෙන් අපේ හිත තුළ මතුවෙන්න පුළුවන්. ද්වේෂය කියන වචනයටම සමාන අර්ථ වලින් තරහ කියන එක, වෛරය කියන එක, නැත්නම් පරිගැනීම, එකට එක් කිරීම ආදී වශයෙන් මේ සිතේ ඇතිවෙන ක්ලේශ ධර්මයක් ඇටියට මේ අකුසලයේ පිළිබඳව දක්වලා තියෙනවා. මේ මෛත්‍රී කියන එක දස පාරමිතාවල සඳහන් වන එක පාරමිතාවක් මෛත්‍රී පාරමිතාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වලින් එකක් තමයි මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. මෙත්තා කියලා කියන්නේ සතර බ්‍රහ්ම වලින් එකක්. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ බෞද්ධ භාවනා ක්‍රමවල ප්‍රසිද්ධ භාවනා ක්‍රමයක්. අපි නිතිපතා දිනපතා මෙනෙහි කළ යුතු පුරුදු කළ යුතු භාවනාවක් ඇටියටයි මෛත්‍රී භාවනාව ගැන සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. තමන්ට හිතවත් නම් තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් කරදරයක් කරගන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම තමන්ගේ ජීවිතයට ආදරයක් ඇති කරගන්නට ඕන. අන්නේ පුජ්‍යලයා අනිත් අයටත් ඒ විදිහේ හානියක් කරන්නේ නැතුව අනිත් අයගේ ජීවිතයටත් මේ මිත්‍රත්වයේ මෛත්‍රිය පතුරවන. අපේ ධර්මයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ නිවන් දැකීමට පළමුවෙන්ම දියුණු යුතු ගුණයක් ඇටියටයි මේ මෛත්‍රී කියන එක දක්වලා තියෙන්නේ. නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවේ මුලින්ම දියුණු කළ යුතු ගුණාංගයක් ඇටියටයි මේ මෛත්‍රී කියන එක දක්වන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් අදහස් කරන්නේ කරුණාව වගේම දයාව කියන එක පතුරවන එක. ඒ බැඳීමකින් තොරව දයාව පෙන්වීමක් ඇටියටයි දක්වන්නේ. මේ මෛත්‍රී භාවනාව ආරම්භ කරනකොට ඒ තමන්ට මෛත්‍රිය මුලින්ම පතුරවන්නටයි මෛත්‍රී භාවනාවෙන් උගන්වන්නේ. අහං අවේරෝ ඕමි කියලා කියන්නේ මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කියන අදහසෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඒ විදිහට පටන් අරගෙන තමයි අනෙක් අයට මේ මෛත්‍රිය කියන එක මිත්‍රත්වය පතුරවන්නට කියලා අපිට ධර්මයේ උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්, දියුණු කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට, තමන්ගේ මිතුරන්ට, ඒ වගේම තමන්ගේ ගුරුවරුන්ට, හිතවතුන්ට, අහිතවතුන්ට ආදී වශයෙන් මේ මෛත්‍රී ක්‍රමයෙන් දියුණු කළ යුතු ආකාරයයි මෛත්‍රී භාවනාව තුළින් උගන්වලා තියෙන්නේ. අවසානයේදී ඒ සියලුම සත්වයන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය පතුරවන ආකාරය මේ මෛත්‍රී භාවනාව තුළ අපට උගන්වලා තියෙනවා. මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන ආකාර දෙකක් ගැන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන ක්‍රම දෙකක් හැටියටයි මේ සූත්‍රයේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එයින් පළවෙනි එක තමයි අප්පමාන චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි එක මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය. අප්පමාන චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සීමාවක් නැතිව දිශා වශයෙන් මෛත්‍රිය පතුරවන එකට තමයි අප්පමාන චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ ටිකෙන් ටික මෛත්‍රිය පතුරවන ප්‍රදේශයේ පුළුල් කරමින් මෛත්‍රිය වඩන එක. අන්නේ විදිහට ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ ක්‍රම දෙකක් උගන්වලා තියෙනවා මෛත්‍රිය වඩන ආකාර. මෙන්න මේ විදිහට මෛත්‍රිය දියුණු කරව පුජ්‍යලයාට අයහපත් ක්‍රියාවන් නැත්නම් නරක වැඩ, ඒ ක්‍රෝධ සිතුවිලි සිතේ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ පුජ්‍යලයා තුළ යහපත් හැඟීම්, හොඳ හැඟීම්, මිත්‍ර හැඟීම් ඇති කරගන්නට, වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෛත්‍රියෙන් යුක්ත තැනැත්තා වඩා පහසුවෙන් වගේම වඩා සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ මෛත්‍රියෙන් යුක්ත තැනැත්තන් ආශ්‍රය කිරීම පහසු කටයුත්තක්. අපිට සමාජයෙන් ඒකේ අත්දකින්න පුළුවන්.
එවැනි පුජ්‍යලයන් ආශ්‍රය කරන ඇත්තෙකුට සතුටක් උදා කර ගන්න පුළුවන්, සතුටක් ලබන්න පුළුවන් මේ මෛත්‍රියෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයා ආශ්‍රය කරන තැනැත්තාට. මේ මෛත්‍රිය නිසාම දයාවෙන් එවැගේම සාමයෙන් සතුටෙන් පිරිච්ච ලෝකයක් බිහි කරන්නට උපකාරී වෙනවා. මේ මෛත්‍රී කියන ඒ උසස් ගුණය නිසා තමයි මේ ලෝකය යහපත් ලෝකයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් වන්නේ. එවැගේම මෛත්‍රිය දියුණු කරන පුජ්‍යලයා සතුරු බවෙන් වගේම ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර වෙනවා. ඒ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැඟීම් ඇති වෙන්නේ මෛත්‍රී සාගත අදහස් තියෙන පුජ්‍යලයා තුළ. එවැනි පුජ්‍යලයන් තුළ, මෛත්‍රියෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයන් තුළ අනෙක් හැම දෙනාගේම සතුට ප්‍රාර්ථනා කරන මේ මෛත්‍රියෙන් යුක්ත පුජ්‍යලයා. ඒ වගේම ඉවසීම, අනෙක් අය කෙරේ ගෞරව දැක්වීම වගේම අනෙක් අය අගය කොට සැලකීම මේ මෛත්‍රියේම කොටසක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අනෙක් අතට මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමීත්වයෙන් තොරව කෙනෙකුට දක්වන දයාව ලෙස පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෛත්‍රිය යන වඩන ආකාරය අපට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා. මවක් තමන්ගේ එකම දරුවාට දක්වන ආදරය වගේ මුළු ලෝක සත්වයාටම ආදරය සෙනෙහස දක්වන්නට කියන එකයි ඒ මෙත්ත සූත්‍රයේ නැත්නම් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාවේදී සීමාවක් නැතිව දයාන්විත හදවතක් ඇති කර ගැනීම පිළිබඳව සිත යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මෛත්‍රිය නිසා සියලු සත්වයන් කෙරෙහි කරුණාව, ඒ වගේම පරිත්‍යාගශීලී තත්වයක් ඇති පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන මේ මෛත්‍රිය කියන එක දියුණු කිරීම තුළින්. ඒ වගේම මේ මෛත්‍රිය වඩන්නට කැමැති පුජ්‍යලයා සියලු සත්වයාගේ සතුටෙහි වගේම තමන්ටත් මේ පුජ්‍යලයන් සමග සතුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ සතුට බෙදා ගන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය තියෙන පුජ්‍යලයාට. මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරනකොට ඒ තුන්වෙනි ධානය දක්වාම සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන එකයි අපේ ධර්මයේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට පංච නීවරණ යටපත් වෙලා මෛත්‍රී අරමුණ තුලම සිත එකඟ කරගන්න පුළුවන්. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන ඒවා තමයි පංච නීවරණ කියන්නේ. සිත ආවරණය කරන, හිත කිලුටටපත් කරන කරුණු පහ. අන්නේ කරුණු යටපත් කරන්න පුළුවන් මේ මෛත්‍රී භාවනාව තුළින්. ඒතර එවැනි පුජ්‍යලයා මුළු ලෝකයේ දිහාම මෛත්‍රී සහගත අදහසකින් ඒ හිතකින් යුක්තවයි බලන්න. අන්නේ එකඟ වූ සිතින් යුක්තව තවදුරටත් මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට විතක්ක, විචාර, නිරාමිස ප්‍රීතිය, සැපය වගේ මේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති පළවෙනි ධානය ලැබෙනවා කියන එක තමයි අපේ බණ පොතේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ පළවෙනි ධානය දක්වා අපේ සිත දියුණු කරන්න පුළුවන්. අන්නේ විදියට එකඟ වූ සිතින් මෛත්‍රිය වඩනකොට. ඒ වගේම තවදුරටත් අපි මේ මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරනකොට දෙවෙනි, තුන්වෙනි කියන ධාන දක්වා අපට මේ මෛත්‍රී සාගත සිත දියුණු කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අංගුත්තර නිකායේ ඒ මෙත්තානිසංස සූත්‍ර දේශනාවේ මෛත්‍රී භාවනා වඩන කෙනෙකුට ලැබෙන ආනිසංස 11ක් දක්වලා තියෙනවා. කවුරුත් අහලා තියෙන ඔය පිරිත් පොතේ තියෙන ඔය සූත්‍ර දේශනාව, මෙත්තානිසංස සූත්‍ර දේශනාව කෙනෙකුට සැපසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැපසේ අවදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිදාගෙන ඉන්නකොට නපුරු හීන දකින්නේ මෛත්‍රී වඩමින් නිදා ගන්න පුජ්‍යලයාට නපුරු හීන දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එවැනි පුජ්‍යලෝ මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙනවා. අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙනවා. ඒ වගේම දෙවිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව පවා ලැබෙනවා මේ මෛත්‍රිය වඩමින් කටයුතු කරන පුජ්‍යලයාට. ඒ වගේම වස විසගිනි අවි ආයුධ වලින් විපත්ති සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රිය වඩන එක්කෙනාට. ඒ වගේම සමාධිය කියන එක ඉක්මනින් ඇති කරගන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය වැඩිම තුලින්. ඒ වගේම ඔහුගේ
වර්ණය පැහැපත් වෙනවා. සිත මුලා නොවි මරණයටපත් වෙනවායි කියලා දක්වන මේ මෛත්‍රිය වැඩිීමේ ආනිසංසයක් හැටියට. ඒ වගේම මේ ජීවිතයේ අරහත්ත්වයට පත්ුනේ නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ උප්පත්තිය ලබන. එතන මෙතන ප්‍රතිඵල 11ක් දක්වලා තියෙනවා මෛත්‍රිය ආනිසංස හැටියට. ඒ 11න් 10ක්ම ලැබෙන්නේ මෙලොව වශයෙන්. පරලෝක වශයෙන් ලැබෙන්නේ එකම ආනිසංසයක් පමණයි. ඒ නිසා අපි මෛත්‍රිය වඩනකොට අප වටා ඇති ඒ සියලු අය කෙරෙහි තමන්ට විතරක් නෙවෙයි සියලුම සත්වයන් ඇතුළත් වෙන පරිදි තමයි අපි මේ මෛත්‍රී සාගත හැඟීම වර්ධනය කරන්නට ඕන වඩන්නට ඕන. අපට අනෙක් අයගේ සතුට වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුළුවන් නම් අප ඒක කරන්නට ඕන. අන්න එතකොට තමයි තමන්ටත් නියම සතුටක් කියන එක ලබන්නට පුළුවන් වන්නේ. අන්න එහෙම කරන්න බැරි නම් ඔවුන්ගේ කෙටි කාලින සතුටට පමණක් නොවේ ඒ දිගු කාලීන යහපත් පැවැත්මට පවා හේතු වන මොනියම් හෝ දෙයක් ඔවුන්ට ලබා දීම ගැන අපට හිතා බලන්න පුළුවන්. අපි ආර්ථික අපහසුකම් තියන අයට විතරක් කාලය, ශ්‍රමය, ධනය වැය කරලා උදව් කිරීම විතරක් නොවේ අපි කළ යුත්තේ ඒ ආර්ථික අපහසුකම් තියන අයට සාර්ථකත්වයට හිත ඒ පුජ්‍යලෝ හිතේ කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා නම් අසතුටින් ඉන්නවා නම් අපට ඔවුන් වෙනුවෙන් යමක් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ධනය වැය කරන්නේ නැතුව අපිට ඒ මානසික වශයෙන් ඔවුන්ට ශක්තියක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපට ඒ සතුට ලබා දෙන්නට පුළුවන් වන්නේ යහපත් හැඟීම් තුලින්. අන්න ඒ විදිහට සෑම කෙනෙකුටම සතුටට හේතු වන දේවල් අපට අනිත් අයටත් ඒ සතුටක් ලැබෙන්නේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඕනේ. එවැනි ප්‍රාර්ථනා හැඟීමකින් අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි අපේ ජීවිතය අනිත් අයගේ ජීවිතත් සමග මුලින්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ බවට පත් වෙන්නේ. නැත්නම් අපි හුදෙකලා පුජ්‍යලයන් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රිය වඩනකොට අපි මුලින්ම ගමට ඒ වගේම පළාතට ප්‍රදේශයට ආදී වශයෙන් ඒක පුළුල් කරන්න පුළුවන්. දිගට වර්ධනය කරන්න පුළුවන්, දියුණු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ක්‍රමයෙන් මේ මෛත්‍රිය කියන එක වර්ධනය කරනකොට, දියුණු කරනකොට අපිට මේ මෛත්‍රිය කියන එක තවදුරටත් අපේ මානසික සතුටක් බවට පත් වෙන එක අපිට ස්ථාවර තත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රමාණ, ඒ කියන්නේ සීමාවක් ඇතිව වඩන මේ මෛත්‍රිය මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව සතර ඉරියව්වේදීම අපිට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඉරියව් හතරක් තියෙනවා. වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්ව, හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව, ගමන් කරන ඉරියව්ව, නිදා ගන්න ඉරියව්ව කියලා ඉරියව් හතරක් තියෙනවා. ඒ ඉරියව් හතරේදීම අපිට මේ මෛත්‍රිය කියන එක, මිත්‍රත්වය කියන එක දියුණු කරන්න පුළුවන්, වඩන්න පුළුවන්. ඒක අපහසු භාවනාවක් නෙවෙයි මෛත්‍රී භාවනාව කියන එක. හැම විටම අපි අනිකුත් භාවනා කරන්නට පෙර ආතුව මූලාරම්භයක් හැටියට අපිට මේ භාවනාව සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බුද්ධ වන්දනාව කළත්, නිදා ගන්න ගියත් අවසානයේදී අපිට මේ මෛත්‍රිය ටික වේලාවක් හරි දියුණු කළා තමයි අපිට නිදා ගැනීම නැත්නම් ඒ කාර්ය බුද්ධ වන්දනාව කියන එක අවසන් කරන්න පුළුවන් වන්නේ මේ විදිහට මෛත්‍රී භාවනාවක් වැඩිමින්. අන්න එතකොට තමයි ඒ කාර්ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ, සාර්ථක වෙන්නේ. මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට නැත්නම් මේ මෛත්‍රිය වඩනකොට දේශේ ඒ වගේම නොයසීම කියන මේ වෛරය ආදීනව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී ආනිසංස අපිට ධාරණය කරගන්න පුළුවන්, හිතට කාවද්ද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලෝකේ හැම දිනාටම තමන්ගේ සැපයට, ඒ වගේම තමන්ගේ යහපතට කැමති, තමන්ගේ කැමැත්ත නැත්නම් තමන්ගේ ආශාවන් සපුරා ගන්න තමයි හැම දිනෙක උනන්දු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මුලින්ම තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්නට කියලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමන් වගේම අනෙක් අයත් සැපයට කැමති, දුකට අකමැති කියන මේ අදහස අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අනිත් අය කෙරෙහිත් මේ මෛත්‍රිය පතුරවන්නට ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෛත්‍රිය වඩනකොට
ඒක හරියට සියලුම සත්‍යයන්ට මෛත්‍රී කරන්න නොගිහිල්ලා ඒක කොටස් වලට බෙදාගෙන මෛත්‍රී වඩනකොට තමයි ඒක සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නේ. අර මුලින් කියාපු හැටියට තමන්ගේ ඥාතීන්ට, තමන්ගේ පවුලේ අයට, ඥාතීන්ට, හිතවතුන්ට ආදී වශයෙන් මේක ක්‍රමයෙන් වර්ධනය කරන්නට, දියුණු කරන්න පුළුවන්. අන්නේ විදිහට ඒ ආනිසංස අපට මෙලොව වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආනිසංස 10ක්ම අපි කලින් දැක්කුවා. ඒ ආනිසංස සියල්ලම අපට මෙලොව වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෛත්‍රී වඩනකොට. ඒතර වර්තමාන කාලයේදී මේ මෛත්‍රී භාවනාව කියන එක බොහෝ දෙනා ඒ මානසික ආතතිය දුරු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිකාරයක් හැටියට මේ මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රගුණ කරන. සමහර අය කියනවා මේ මානසික තත්ත්වයන් විවිධ රෝගාබාධ ඇතිවීමටත් හේතු වෙනවා කියලා. සමහර මානසික රෝග, ඒ වගේම උදරාබාධ, ඒ වගේම පිළිකා රෝග වගේ ඒ තත්ත්වයන්ටත් මේ මානසික තත්ත්වයේ හිතේ ඇති වෙන වෛරය, ක්‍රෝධය, පරිගැනීම ආදී කියන මේ නපුරු සිතුවිලි හේතු වෙනවා. අන්න ඒවට අපි කොයිතරම් බාහිර වශයෙන් ප්‍රතිකාර කළත් ඒ ප්‍රතිඵලය අපට උදා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ මෛත්‍රී භාවනාව තුළින් ඒ රෝග සුව කරන්න පුළුවන් කියලා අද වෛද්‍යවරු පවා පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුදහමේ කියන මේ කරුණවල සත්‍යතාවය, ඒ වගේම අකාලික බව, එක කාලයකට දේශනා කරපු ධර්මයක් නෙවෙයි මේ බුදුදහම කියලා කියන්නේ. සියලුම කාලයන්ට ගැලපෙන, ඒ වගේම සාන්දෘෂ්ටික වශයෙන් මෙලොව වශයෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන, ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ධර්මයක් හැටියට මේ බුදුදහම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ධර්මය අපට අපේ ජීවිතයට සමීප කරගත්ත තරමටයි, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කරගත්ත තරමටයි අපට ඒ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. මේ මෛත්‍රිය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් මා සිදු කළේ. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තර අපේ ආම්දුරන් වහන්සේ සඳහන් කරායි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කෙටි හැඳින්වීම මෙතකින් අවසන් කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Today we discuss very important aspect of our practice, loving kindness and meditation, known as Metta. Loving kindness meditation can be carried out in the following different ways. For example, radiating loving kindness to yourself, radiate loving kindness to your parents, radiate loving kindness to teachers, maybe school teachers or even religious teachers like monks, radiating loving kindness to family members and close relatives, radiate loving kindness to friends, neighbors and associates, radiate loving kindness to all the people, radiate loving kindness to all sentient beings in the whole universe. This way of radiating loving kindness can be seen as two different ways. One way, radiate loving kindness inwards to yourself. Second, radiate loving kindness outwards to others. Of these, the most important but the most difficult aspect and the most difficult to do is to radiate loving kindness to yourself. Even though it is difficult, if you enable that, the rest becomes very easy. As our Reverend mentioned,
If you can't love yourself, you can't love anyone else. So the opposite of it, if you enable this difficult aspect, you will be loved by many, not even humans, even divines, even animals, and everyone. And also, you would very easy to share the loving kindness to others. Why it is most difficult to accept? There could be a whole variety of issues for that. First one could be lack of understanding. How could one possibly love oneself? How would you do it? Second, cultural issues. Particularly in the West, it is not acceptable to love oneself. They think it is disgusting. Thirdly, maybe strong views. Kind of it is self-centered act to love oneself, or it is a waste of time, etc. Many of these are due to the mixing up loving kindness with love. Love will always have conditions imposed. I love you because give and take. Always expecting something in return, whereas loving kindness is unconditional. Why most difficult to do of this? Most people are unused to being kind to themselves. As we are always highly critical of ourselves, often placing high demands on others, having high expectations. When we fail, we even slightly put ourselves down. We seem to equate this to working hard to better ourselves and our families. We often feel ourselves to be very special, very different from others, kind of having a big ego. It can be difficult to relate to oneself the way we can with another individual. It's always easier to focus and relate to another person. So then we need to look into how can these difficulties be overcome. By knowing and accepting yourself with all your positive qualities and weaknesses. Accept all your shortcomings and failings as unavoidable conditions of a human being. Consider yourself to be just another human being, similar to most people like you are. Then developing compassion towards yourself. How? We can radiate loving kindness to yourself. Just think in this way, so I am an ordinary human being, subject to all the failings and imperfections in three aspects of my body, my speech, and my mind. This sentient being represented within my body has traversed through the samsara in uncountable births and lives in various realms. I may have suffered uncountable difficulties, illnesses, and deaths, and will continue to do so for many future lives. May this sentient being gain peace, calm, and contentment. If I do not show metta and compassion towards this being, then who else will? If I do not help this being to improve and develop, then who else will? May this sentient being be well, be happy, be contented. May this sentient being be free from anger, resentment, hatred, free from strong desires and passions and selfishness. May this sentient being have and make use of all the opportunities to cultivate the Dhamma.
From this day on, may I be much less critical and more tolerant and more sympathetic towards myself and others. May I be free from suffering, disease, and may I continue to dwell in a sense of well-being. So these are the ways that we can change our attitudes and improve our practice, cultivate it. In further showing loving kindness to oneself, kind of think of any illness or discomfort you may be suffering from. Radiate loving kindness to your body. Visualize being free from the ailments. Focusing on the particular region, accepting the current condition. Be peaceful with it. Radiate loving kindness towards the condition with a sense of calm and contentment. In case of any severe illnesses, perhaps a satyakriya, asseveration, in terms of recounting and asserting a truth. I have never harm or disturb or break the heart or upset intentionally or unintentionally. By the power of this truth, may my condition become better. And then finish by sharing any merits gained by the punya karma, this good deed, with devas and all sentient beings. That is the practical way we can apply this metta, loving kindness, into everyday life. Hope you will start to do so, continue to practice at least few minutes from now on and see yourself. If you search neuroscience and loving kindness, compassion, you can find a lot of facts, researches being done. Now they are promoting it as a compassion therapy, mindfulness-based compassion therapy. So in addition to these everyday benefits, Buddhism doesn't stop from this life. It also directs us to from alleviating suffering for good, overcoming the liberation. That is what we all deserve, all want. That is why people self-harming, do all sort of things, even taking their lives, because they want to end the suffering. But you got to be wise in that application of it. Otherwise, you create more suffering instead. To end that suffering, Buddhism is not just a one cause, it's a path of nirvana, path of liberation. The main factor for that is called desire. Desire, tanha, comes from part of ignorance and anger. So the anger, antidote of anger is loving kindness. You can overcome the anger with loving kindness. Don't mix up with that love. Love is conditional, very different to loving kindness. When we have this fact of tanha, tanha has three categories. Kama tanha, sensual desires. Bhava tanha, desire for becoming. Vibhava tanha, desire for non-becoming. You all know what is sensual desires. That is why this self-centeredness, ego, and all these things develop. When one develops loving kindness through their own experience, they would not develop such ideological, difficult factors within. So this alleviate this kama chanda, kind of kama tanha, greed for sensual pleasures. The second thing is a little bit harder than that, is called bhava tanha, repeated to becoming, greed for becoming, that you want to continue this and come back and get into the same thing. It can also
kind of explained like breaking into the fridge because we have an eating disorder. We wanted to come back even going through that difficulties. The most dangerous thing of that form of tanha is bhava tanha. That is where I wanted to come into this, making a new contribution into the date for your wisdom. Opposite of that is they don't want to live anymore. That is why most people take their life or suicidal because of this wrong take of vibhava tanha, which is hating oneself, lack of loving kindness to oneself. Therefore, when we develop the loving kindness properly, it eliminates that ignorance of vibhava tanha, greed for non-becoming, and open up the path to developing 7 enlightenment factors, realizing 4 noble truths, through which attain the deep state of absorptions, jhanas, and then develop us, direct us into insight, because it's loving kindness based, and fulfill the aspiration of our spiritual as well as life in here and now. With that note, I would encourage you to take that into your practical life and to see why it is difficult to understand this. Is it a cultural issue? Is it our strong view of oneself? Or is it lack of understanding about it? How can I practically put this into going? By starting few minutes. Maybe you wake up in the morning. Soon you wake up, you try to bring all what happened yesterday, all what is going to happen today and tomorrow. Instead, smile to yourself. Bring that loving kindness to yourself. Even when you open the curtains up, don't let yourself lost in the external world. Then you are in this kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. Bring yourself and understand your limitations, understand you are a human being, understand that you have a space for development. That's all practical loving kindness. May you all be well and happy. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. So those were extremely well presented Bhante's Bohomping discussions, Dharmadeshana on loving kindness or Metta. So as our Samitha Hamduro said, I would urge everybody to actually not simply listen and try to remember, but listen and actually try to put into practice. Do it tonight. I'm certainly going to try and do it myself. Perhaps the last thing before falling asleep, as Hamduro said, or first thing when you wake up, or indeed at any other convenient time. I would say our Dhamma gems are aimed at the space of 5 minutes, where no one can say, I haven't got this time to try it out, it's too difficult. So just try it for 5 minutes. And if you, I believe, and I'm certain that if you are consistently engaging with it, just for a few minutes every day at a peaceful time, I think it will grow from that little seed into something really wonderful. So I urge everybody to actually try out the Dhamma gems and come back to us and discuss your experiences. Thank you. So this is the time now for us to, for everyone to forward questions. I did send out a little chat note. I think it's such an important thing. We can discuss these openly and forward queries over සියලු දෙනාගේම මේ ප්‍රශ්න
කිසිම දෙයක් යම් දෙයක් තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන කාරණිකව මේ මොකද අපි ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේම ධර්මයේ මේ පුහුණුතාවයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි කරපු දේ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒක හින්දා ඕනෑම කාරණයක් ගැන අපි මේ අද කතා කරපුව ඇරෙන්න වෙන දෙයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙනක් මේ අපේ අද මාතෘකාව ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි ගිය සුමානේ කරපු මාතෘකාව තමයි කතඤ්ඤුතා එහෙම නැත්නම් කෘතඥතාවය ගැන මම හිතනවා එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි එහෙම නැත්නම් කීප දෙනෙක් ඒ මාතෘකා ධර්ම සදහම් රුවන ගැනත් පොඩ්ඩක් ඒක මේ පළපුරුදු කරන්න ඇති කියලා විනාඩි දෙක තුනක් මේ කෘතඥතාවය තමන්ගේ හිතෙන් කොහොමද මේ පළ කරන්න කියන එක ගැන. ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් ඉදිරිපත් කරලා කමක් නැහැ. Ondai, the floor is open to questions. Please put your inquiries as we always do through chat or by directly asking the questions. ඊළඟ ප්‍රශ්නය එනකන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් මම මේ පොඩි අපේ මට්ටන් සමිත හාමුදුරුවෝ මේ ගැන මට අදහස් පහල් කරලා තියෙනවා මීට කලින් අපේ ඩොක්ටර් සුමන සිරි හාමුදුරුවෝත් මට හිතන්නේ ඒක ලොකු මේ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ දැන් අර හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ අර නියුරෝ සයන්ස් වල මේ මට මතකයි දැන්ට මේ දැන් ටිකක් බොහොම කල් අවුරුදු 10කට 15කටත් වැඩි වගේ මම හිතන්නේ මේ මට මතකයි නිවුස් පේපර් හෙඩ්ලයින් එකක් තිබුණා Buddhists know the secret to happiness කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ neurological මේ science research එකක් කරලා ඒගොල්ලෝ මේ මට මතකයි පත්තරේ තිබුණේ ඒ මම හිතන්නේ අපේ අහගෙන ඉන්න මේ ડોක්ටර්ස්ලා මේක කන්ෆර්ම් කරයි භාවනා කරන අයගේ මේ ඔය සෙරටෝනින් කියන මේ නියුරෝට්‍රාන්ස්මිටර් එක මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා භාවනාව යෙදෙනකොට ඒ අර හැපිනස් ඇති වෙන මේ ඒ කෙමිකල් එක ඔලු අපේ හැදෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගැන හාමුදුරුවෝ මේ තාපඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාද? දැන් ඒ කියන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් තමන්ට වෙන සෙත අනිත් අයට වඩා ඒකෙන් තමන්ටම තමන් ගත් සෙත වෙන්නේ. ඒක ගැන can our self healing කියන ගතියත් මේකට අයිති වෙනවා නේද හාමුදුරනේ? Yes, Dr. Ajit, I think you are referring to the news that was about 15 years back here in the United Kingdom. Very interesting news that Buddhists have happier brains. They put the transmitters and they found that serotonin and certain other aspects also develop. It is not just the mind, but it affects the chemistry in the body. How interesting. So that is the kind of self-transformation to overcome anger and to be a fulfilled person with total happiness. And in that research, when the scientists came and did with the Buddhists here in the United Kingdom, it was not just meditation only. The meditation of loving kindness is one of the important aspects. But one who practices Buddhism or practices a good religion and what they can gain. So, because the scientists were not referring to particularly a religion, but they did this research with the Buddhist group, certainly. So that led to more work in the University of Massachusetts, Boston Mind Institute, and American neurosurgeons who were into neurobiology. It's called neurotheology as well, neuroscience and Buddhism. So a great development has been done for the last, I must say, about 15 over years now in this aspect, and possibly about 100 books have been written on this subject by many people who have seen those research and who has gone to the
extend to, we know that many Jewish professors who are keen and they have come up with a lot of theory and practice and a lot of readings into it, and many input has been given. So that is a very practical point, not only in loving kindness, but also other good cultures and practices of religion that brings happiness to people. Thank you, Hamdane. That was a very good, thank you for that wonderful explanation. So we look forward to any questions. Me කවුරුත් හිතන්න එපා මේක මේ මම අහන්න. Right. Right. I do have a question and I'll try and read it out to you. And this question is from Tevini Dias, one of our young ladies who attends the Daham Parcel, and she's a very, very keen young lady and who, who's very keen to attend the Daham Parcel. The question is, please explain in brief what steps. Oh, this is quite a deep question now. I can see that. And I think Tevini, thank you for asking such an important question. Please explain in brief what steps we need to take to end suffering. It's a very good question. It sounds like very simple, but it's all possible to do. The most important thing is to have the will. To overcome anger, to will to bring change in yourself, you must have a right mindset. That is why Buddhism starts with right understanding, not right ritual or not right meditation. Sammaditthi. If you have the right vision, you may not have accomplished the entire field of right vision or right view, but when you have the will, chandam janeti, then you start to move your mind, your body, your speech, your actions, and all propensities start to work in together in collaboration. So the most important thing is that you know that this good thing will give you good results. Authorities have told you of the subject, and by practice and by looking into history. So make the effort, the endeavor, the right effort to bring out the good in you and to develop the good that you already have. So when you put into practice, it's not just a theory. Buddhism begins with theory and ends with the practice and gets to the goal. So in that you will find that the action moves with the genuine will and how the action is being performed, and for the purpose of your happiness and the happiness of others. It's universal happiness, where there is no discrimination about race, caste, creed, nationality, and even religion, actually. So humanism is Buddhism. Thank you, Hamdane. Maybe Hamdaro might want to extend a little bit on that. That is the question of the day, actually. It is very inspiring, and she asked a very direct question in few words, and she wants a very simple answer. I like that, and especially to come from a young student who are participating to Daham Sisila, to ask such profound question in simple and expect a simple answer. I congratulate you, and I like it. So let us make it simple, how to overcome suffering, what we need to do. Live moment by moment. Don't live in tomorrow. Don't live in yesterday. Make every moment of your life a choice. Only two choices we have in life. One choice, in this moment, would I be happy
or would I make myself suffering? That is your choice. No one in the higher up, omnipotent, supreme being is controlling you. You are your own master. So you have a choice to choose in this moment, what should I do? How could I bring my wisdom in place? How could I bring my compassion in place? And to just to choice. Let go the make you things unhappy. Accept makes you progress, make you feel happy, make you feel developed. That's called mindfulness, Theoni. Practice mindfulness. Mindfulness has all the ingredients: compassion, letting go, equanimity, you name it. All this quality is in the present, happiness. If you are not in the present, you are not happy. So being in the present, being wise is the way, the step one and step last to take over the suffering. So I hope you would enjoy every moment of emphasizing yourself. Going back to the previous question, as when you are in that moment, in that mode of loving kindness or whatever, positive thinking, that started to generate these brain chemicals. That is already been explained. In addition to that, there are two different mechanisms in us. One aspect called adrenaline releasing mechanism, which if you are not in the present moment, calm and kind, wise and contented, if you are, then it develops parasympathetic nerve system, activate. So I don't want to go into details of what mechanism, engineering take place inside of us. It's very powerful, Tevani. What you need to do is make it simple. Just make yourself calm and peaceful. Develop loving kindness moment to moment. Make sure that in every moment you don't take anger, frustration. Instead, you get the clarity of mind. You can remember things. You can read calmly and you can answer the questions calmly. Then you are created your own future. You are created your own past, which are free from suffering and all happiness. Thank you. Thank you, Bhante, both Bhantes, for this wonderful answers. And with your permission, if I may also, if you'll allow me to add another observation from my angle, of course, please. I'm nowhere near the knowledge of Bhantes, but it's such an interesting question that I can't stop myself from not saying something about this. So Tevini, my angle, of course, which is just yet another angle, is your question was to provide a simple way of how to end suffering. And there's also a wonderful answer to this, which is the Buddha is equated to a physician. And when, if you've heard of the Four Noble Truths, then the first noble truth says there is suffering, suffering exists. And Buddha then said, what is the cause? This was his very first sermon that he gave. The very first sermon the Buddha gave, he said, yeah, the first thing is suffering exists. Okay. Second truth, and he said, the cause of suffering, craving or attachment or strong desires. And then the third noble truth, he said, we can give a medicine, just like a doctor. So the doctor came, he diagnosed it. He saw the reason for this illness called suffering. And the third thing he said was,
Oh, I can give you a medicine. There is a medicine. So he asserted that, you don't worry, I'll give a medicine. And the fourth thing, he actually wrote the prescription, which is called the middle path, the eightfold way, noble eightfold way. So that's just a quick reflection from my part. I beg forgiveness from Bhantes if I have not provided if there were any mistakes in that. Thank you. Now we have a fantastic, I think, question from Dr. Ruvini. I personally am actually interested in this answer myself when Bhantes give it. So I'll read out the question. How can we increase the reaction time not to be angry even when someone makes you upset, and even the pain following physical assault? So as I understand that this is, I think I'm really glad you asked that questions, because I fully support that question. When someone does something bad to you, the tendency is to instantly for you to react. But is there a practical way we can increase the time before we react to these difficult situations, either mental, verbal, or physical? We react spontaneously. That is the problem. So we need to think before we react. Someone has striped you, beaten you, and you want to react fast. Sometimes you don't think, but in self-defense also you may do so. Now, these automatic actions without much willingness or volunteering and thinking are done in a sudden miss. How could this be curtailed is by time and again, years of practice and putting into the practice as a daily practice. Not that you forget your day-to-day life work, but you'll find more time when you get engaged in the Dhamma, in such activity, that even this 24 hours you think it's not enough for yourself. So it is called repeated exercise. It makes yourself perfect. And when you look at it from angles, from other experiences with wonderful illustrations, you can't use just one system of looking into it and reacting at all our actions. There is no one pill for all ills. So there are many pills for many ills, and certain pills you have to take weekly. So likewise, there are certain pills you have to take daily, like in this time of low immunization among many people. So that necessity will create the atmosphere. The moment you are struck, you don't just react, you start thinking first. What is the reason? So that practice comes only to the practice of that good concept which you have studied theoretically and putting into practice. It is not always reacting to what the actions have been done, good and bad, immediately and stopping there. It's a constant development for time. Time is a great healer, and loving kindness, the magic of the mind can come out, and the worst enemy could be your best friend one day. Thank you very much, Hamdurni. Dr. Ruvini, is that okay? Do you want to come back on that at all? Or maybe Samitha Hamdru wants to say anything extra on that? Yeah, that question has two parts. One is how to stop reactions, spontaneous actions. That sometimes we have a secular word for this called pausing. Learn to pause. That will make you develop. There are some other methods are being quite developed, like RAIN, and certain abbreviations are being developed for this
stop reaction, which is spontaneous thing, is a natural human reaction. Reaction in the Buddhist term is the ugliest. We don't do that, which is not the right thing. So step back, pause and step back and observe and cultivate that practical way. The second thing, what is being mentioned here, even someone make you upset, even the pain following physical assault. This is very interesting question. I like, as Dr. Ajit mentioned, he likes it. Buddha has given a lot of details, but I use in my counseling or therapeutical to some people, one of the very interesting discourse called Punna Sutta. Mantani Buddha Tissa Punna, Venerable Punna, came to the Buddha and he was well developed. And then eventually he says, Venerable Lord, I would like to go to a country called Sunaparanta. Then Buddha said, Punna, the Sunaparanta people are fierce. They are rough. If they insult and ridicule you, what will you think? And then he says that if they insult, so he brings different things to say that how he could apply the compassion, loving kindness, wisdom in the Buddhist terms. So even the pain following physical assault, eventually these Sunaparanta people changed. So I think that is a very good piece of teaching for that, to overcome such. For example, if a dog bites us, we don't go and do the same to the dog, but we develop loving kindness towards them. Thank you. Thank you. Hamduni, if I may also make a bold to make another comment. Is it correct to say that what Dr. Ravini asked, how to stop the reaction time, isn't this an ideal that we are searching for and trying to achieve in Buddhist practice? That is, at the time of anything being said or done, to develop, have the sati, that is, have the mindfulness that we are hearing sound, we are hearing something abusive towards us, and then to not take that as a direct insult. So to realize that, to have this, to have the mindfulness at the moment, at that moment, not to react. I mean, I think the enlightened beings, like in I forget the name of the sutta, that Bahya Sutta, in the seeing, there's only the seeing. In the hearing, there's only the hearing. So not to assign any value to that word you hear, or the abuse, or whatever you get. Yes, that Punna Sutta is a very powerful. It is not a simple one. It's a big, lengthy, very detailed discourse. I would highly encourage it. It has every answer to that situations which we all go through every day. We are being targeted, we are being attacked, we are being abused. So this is the nature of world. So it's a very interesting discourse called Punna Punna Sutta, Sutta. Thank you very much, Hamduni. I hope that is a wonderful answer. We also have another question from Mrs. Rani Vaz, who's joining us from Toronto. And if I read out the question, when we practice Maitri Bhavana for Sielu Sattvayo Kiyala Maitri Bhavana Karanakota, so how can we categorize it for myself, parents, family, friends, etc.? Aren't they all included? So I'll repeat, when we practice Maitri Bhavana for Sielu Sattvayo, how can we categorize it for myself, parents, family, friends, etc.? Aren't they all included?
That is a very general term when you say Sielu Satyu, may all beings be well and happy. It becomes a catchword, but it's interesting to some extent. But to get into the full is first to start from yourself, and then to your near and dear ones, and then you expand from the core to the periphery. And when you go to the periphery, the last did not come yet, because finally you must practice that loving kindness by action, physically, mentally, and vocally, even to your enemies. So when you say, may all beings be well and happy, you're not thinking about your enemies, maybe. But to go to those different classes and categories of people is important so that you have time to express yourself. These are not rigid formulas. It goes because of the space and time in different countries and geographies. You can use different formulas to suit yourself. So to entail everybody, just simply by repeating only one line, to find it very simple like that, but to see that they all included. So whether it is inclusion or exclusion, that doesn't matter. We don't think the length of the phrase that we are meditating on, because meditation is not thinking. Meditation starts when thinking stops. Meditation is not repeating a term vocally on those thoughts, but to put into practice, to see, to reflect, to observe. And when you observe like that, you don't limit yourself just to one section or one sentence or one line only. It is so extensive. We are thinking about the 10 directions of the entire cosmos, not just the 4 directions, not just the 8 directions, not just the 10 directions. So therefore, in that, we don't limit ourselves to make ourselves unlimited, to try to bring in everybody. Remember this, to overcome that anger of your enemy, you don't begin with that. You go put that to the last. So that is why it is categorized. Thank you very much, Bhante. I hope that was a good explanation for that question. We also have a very useful practical observation from Professor Arosha Bandara. I'll read it out. An observation from personal experience that is possibly relevant to both last week's topic, Katanyuta, gratitude, and today's topic, which is Metta. One practical activity we can undertake to help achieve some of the benefits of both practicing gratitude and Metta is to take a few minutes each day to note down 3 good things that highlight people or things you are grateful for or wish to express loving kindness towards. So I'll read that out again very quickly. Take a few minutes each day to note down 3 good things that highlight people or things you are grateful for or wish to express loving kindness towards. The benefit of this has been demonstrated experimentally by psychologists, which seems to confirm and give further support to the Buddha's advice. Thank you very much, Arosha, for that very relevant observation. I hope it will be useful to everyone listening. We don't seem to have any more questions. Hemanang, Can I add to that? I mean, I know that it is 3 a day. I could add the 5 a day, but I would practice, and also I would encourage all my patients to do. So all of the things that you said. So if you take that 5 a day, is that, have you done anything to the environment? Have you done to another animal or animal being? The thirdly, have you done anything to another human being? The fourth one is that,
have you been kind to yourself, loving kindness to yourself. And the fifth one is that any exercise to or some relaxation. So that is something I'm adding to what you mentioned. It's also useful. It's a very useful tool for myself and others, and it's get very much good reflection when people practice that. Could you repeat those 5 very quickly again, please? So 5 a day is that something to good thing to the environment, anything to any animal. I mean, it could be a dog, cat, any bird, whatever that you can think of. Thirdly, any human being, like even if you kind of give your time to even to listen to somebody, could be something you considered as that you give it to a human being. Of course, that we do loads, but specifically if you just think about even listening to someone. Then the fourth one is loving kindness to yourself. Take a minute or two to be mindfully be kind to yourself. And fifth one is that your relaxation could be physical exercises or anything that you do to kind of to make yourself relax. But the fourth one is specifically to think about the loving kindness to yourself. So I hope you got that 5 a day. That is wonderful, because of course 5 a day is quite fashionable, like 5 portions of fruit and veg. So here's another very important 5 a day for your mental health. That is absolutely wonderful. Thank you very much, Dr. Ravini, for that. Ehemanan hamdunne api Anmodanawa Karamu, that Bohoma, thank you to everybody asking those wonderful set of questions. And this is exactly what we mean by engaging in the Dhamma. So once again, thank you to all, and hope that next week you will forward us more questions about Metta Bhavana, how you practiced it during the next 7 days, and all those advice from Dr. Ravini and Professor Arosha, how you practice those, and please come back with your observations and comments next week. Thank you. What a wonderful way to put an end to the Sunday evening Sadaham Ruan, Daham Sisila program, Dhamma Gems, blessing evening. Hope you take away something meaningful today. May those merits be with you all. May you all be well, happy, and enjoy the best of health and protection. May your loved ones and also those who are difficult at this time around the world be well and happy. Let us share our merits with Devas and our departed relatives and friends. If you would like to sponsor in the future programs, please feel free to do so. Today we share these blessings with everyone. Looking forward to see you again next Sunday evening with another Daham Sisila program, Dhamma Gems, Sadaham Ruan. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanang. Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika punyantang anumoditva chiran rakkantu mang paranti. Idang me nyati nammotu sukita huntu nyatayo. Idang me nyati nammotu sukita huntu nyatayo. Idang me nyati nammotu sukita huntu nyatayo. Please keep the palms together to get the final blessings from the Venerable monks. Abhivadana Silessa Nityam Vaddhapachayino Chattaro Dhamma Vaddanti Ayuvanno Sukham Balan.
ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු සාදු සාදු සාදු. අපි එහෙමනම් කවුරුත් එකතු වී ස්වාමීන් වහන්සේලා නේද ගාථාව කියමු. ඕකාස වන්දාමි භන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ. Thank you very much. Thank you. හොඳයි අප වෙනුවෙන් ඉතාමත් දයාවෙන් කරුණාවෙන් කාලය ගත කරලා අපිට ධර්ම දානය දීපු ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන් නමටම අපේ නමස්කාර පූර්වක කෘතඥතාවය පිළිගන්නනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේලා නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සමගින් අද අප සමග එක් වූ ඔබ සියලු දෙනාටම එන සුමානේ මේ වෙලාවටම හම් වෙනකම් සම්මා සම්සරණයි.